Hi everyone, in this video we have learned one important topic, that is reduction of ER diagrams to a tables. In this video we have learned about 6 rules how to develop a table from the ER diagrams. First and foremost rule is for strong entity set with only simple attributes. That is what is meant by strong entity. The entity which cannot be dependent on another entity. That means that entity contains at least one primary. Then the retrieving of data and accessing of data is very simple. What is meant by simple attributes? From that attributes we have to not develop any other attribute. That attributes are called as simple attributes, that is atomic values. For this developing of a table we require only one table, and we have write that attributes as the column names in the table. This is the required table. This is the rule number 1. Okay. Next, rule number 2, strong entity set with composite attributes. Composite attribute, that means here we have to choose this diagram once. See this diagram once. Here we have take a name attribute once. It has developed from this name. We have to develop a two attributes, first name and last name. So this name attribute is called as composite attribute. Now look here. Here address is another attribute. From this attribute we have to develop the house number, street and city. These three attributes are developed from the address attribute. So address is called a composite attribute. Next, strong entity means here student is a strong because it contains at least one primary key. So accessing of data is very easy. So for rule number 2, the strong entity set with composite attributes. Here also we require only one table. For that table we are writing the columns as the attributes. Okay, for this table we have to simply neglect the composite attributes for in developing a table. That means in table we have to write only rule number, first name, last name, house number, street, city. So simply we have to neglect the composite attribute. That means the attributes which are giving multiple attributes. Ante here city, street and house number are derived from the address. So simply this attribute and this attribute is neglected when we develop in the table. Next one is rule number 3. That means strong entity with multi-valued attributes. What is multi-valued attributes? For example, a student has a mobile number. Okay, here a student have more than one mobile number. So that type of attributes is called the multi-valued attributes. Now we have to check this one student table, that is rule number is the primary key and city as next mobile number. Mobile number is a multi-valued attribute. So we have to develop as two vowels. Okay, for this we require two tables. One table is simple attributes and primary key. Here what is primary key? Rule number is the primary key. So what is simple attributes? Simple attributes from city we have not developed any other attributes. So city is the simple attributes. From one table we have to construct one table for simple attributes and primary key. So simple attributes, city and primary key is rule number. This is the first table. So and next we have to develop another table also that contains a primary key and the multi-value attributes. So the another table contains the multi-value attributes and the primary key. So second table contains a rule number, that is primary key, and a mobile number, that is the multi-valued attribute. So when the strong entity with multi-valued attribute are there in our ER diagrams, we have to construct compulsory two tables. One table must contain simple attributes and the primary key, and second table must contain all the multi-value attributes and the primary key in that table. So this is the rule number 3. Next we have to go to the rule number 4, that is relationship set into a table. That means here more than one entity is here. Suppose here we have to develop an employee table, employee entity, and we have developed this is a department. This is one entity, this is one entity. So this is an relation set. So we have to develop a table for this ER diagram. So we have to take the only primary keys from all these entities, that is employee number and department ID as in the table columns, as in the tables in the columns. Okay, next we have to take one other column, that is what is the attribute of the relationship set. The attribute of relationship set is called descriptive attribute. Very very important objective question attribute. So we have to compulsory take the descriptive attribute in required table. So this is the required table for this ER diagram. So here we once observe this ER diagram. So employee does through attributes salary and employment. These are the simple attributes. Next department ID, department and department ID. Department ID is the primary.
కీ బికాస్ అండర్లైన్ చేసిన అన్ని అమ్మ ప్రైమరీ కీస్. సో దట్ మీన్స్ ఇన్క్యూగా ఉండిద్ది, యాక్సెసింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీయే, ఇది స్ట్రాంగ్ బికాస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎంటిటీ సెట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఏంటి, ప్రైమరీ కీ కాబట్టి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రైమరీ కీస్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్డ్ టేబుల్స్. అంటే ఒక టేబుల్ నుంచి ఒక టేబుల్కి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రైమరీ కీస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ప్రైమరీ కీస్ ఇస్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని నేను తీసేసుకున్నా ఫస్ట్. తర్వాత ఏం చేయాలంటే డిస్క్రిప్టివ్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ సెట్లో ఉన్న యాట్రిబ్యూటెడ్ అని కంపల్సరీగా రాయాలి సిన్స్ అని. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ టేబుల్. దిస్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 5. For binary relationship with cardinality ratio, we already know that what is binary relationships. The relationship between the two entity sets is called the binary relationship. Next, cardinality ratio means how many number of attributes from one entity is mapped to the how many entities from the other entity set. So this is about the binary relation with cardinality ratios. We have to discuss in the case 1, case 2 and case 4 immediate in a detailed manner. First one, case 1, m is to n ratio. That means this is many ratio, this is many ratio. By default there is no specific number. So for this ER diagram we have to develop the 3 tables. One is for A table, that means A entity ki table create cheyali, tarvata B ki create cheyali, tarvata relationship ki kuda oka table ni create cheyali. For that we have to create 3 tables. That is many to many relations ఉంటే కంపల్సరీగా 3 tables క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కేస్ 1 is to n రేషియో. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 1. మనకి ముందే తెలిసిపోతుంది 1 అని తెలిసిపోతుంది కాబట్టి n అనేది దేనికి ఉందో n అనేది ఏటు ఉంది, బీకి ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ద అంటే n అనేది ఇక్కడ ఉంది, అంటే 1 is to n రేషియో, అంటే n అనేది ఇక్కడ ఉంది, అంటే బీకి n అనే రిలేషన్షిప్. సో వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ ద బి అండ్ రిలేషన్షిప్. అందువల్ల ఏం చేశానంటే బి అండ్ ఆర్ని రిలేషన్ కంబైన్ చేశా. ఆల్రెడీ బీలో ఏమున్నాయి, B1 అండ్ B2 తీసేసుకున్నాను. అలాగే రిలేషన్ అనేది దేనితో మ్యాచ్ అయ్యి ఉంది, దేంతో ఉంది, ఏతో ఉంది. ఏలో ఉన్న ప్రైమరీకి ఏంటి, A1. అందువల్ల బిఆర్ అనేది ఇలా రాశా. ఆల్రెడీ ఏ అనేది ఏంటి, A1 A2గా A1 A2 ఇక్కడ రాసేసాను. తర్వాత m is to 1 రేషియో. ఇక్కడ కూడా m అనేది మెనీ, నీకు తెలియదు ఎంతో, మెనీ అన్నాడు. ఇక్కడ 1 అనేది 1 రిలేషన్షిప్ ఉన్నదన్నాడు. 1 రిలేషన్షిప్ ఉన్నదన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ 1 రిలేషన్షిప్ ఉన్నది దేనికి, బీకి ఉంది కాబట్టి బీ రాసేసేయండి. బీలో ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, B1 B2 ఉన్నాయి కాబట్టి బీలో B1 B2 ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసేయండి. బీలో B1 అండ్ B2. ఇంకో టేబుల్ దేంతో కంబైన్ అవ్వాలంటే మెనీ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ టేబుల్ అనేది రిలేషన్షిప్ సెట్తో టేబుల్తో కంబైన్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఏలో ఫస్ట్ ఏమున్నాయి అవి రాసేసేయండి, A1 A2. కానీ దేంతో రిలేషన్ అవుతుంది, బీతో రిలేషన్ అవుతుంది కాబట్టి బీలో ఉన్న ప్రైమరీకి ఏంటి, B1. దాంతో రిలేషన్షిప్ చేసేసాను. తర్వాత 1 is to 1 రేషియో. 1 is to 1 రేషియో అన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 1 is to n రేషియో అని తీసుకోవచ్చు, ఎమిషన్ 2 వేస్లో తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే BR A1, B1, B2 తీసుకోవచ్చు. తర్వాత A1, A2. దిస్ ఈజ్ ద 2 కండిషన్స్. ఇది 2 వేస్లో, ఈ 2 వేస్లో ఏదైనా చేయొచ్చు నువ్వు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రూల్ నెంబర్ 5 ఫర్ బైనరీ రిలేషన్ విత్ కార్డినాలిటీ రేషియో. కార్డినాలిటీ రేషియో మీన్స్ ఒక ఎంటిటీలో ఉన్న ఒక యాట్రిబ్యూట్స్ ఇంకో ఎంటిటీలో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్స్తో ఎలా మ్యాపింగ్ అయింది. m is to n, 1 is to n, m is to 1, 1 is to 1. దిస్ ఈజ్ about the case 4 cases available in the binary relationship. Next, rule number 6, last and important rule, that is binary relationship with the both cardinality and participation constant. We know that cardinality ratio తెలుస్తుంది, participation constants అంటే ఏంటో తెలియదు. పార్టిసిపేటరీ కాన్స్టెంట్స్ అంటే రిలేషన్షిప్ ఇన్స్టాన్స్లో ఆ ఎంటిటీ అనేది ఎలా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది, టోటల్గా పార్టిసిపేట్ అవుతుందా, పార్షియల్గా పార్టిసిపేట్ అవుతుందా. టోటల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే డబల్ లైను, సింగిల్ పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే సింగిల్ లైన్ అని మనకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ 1 సైడ్. అంటే ఏంటి, ఇది టోటల్ పార్టిసిపేషన్, ఓన్లీ 1 సైడ్ టోటల్ పార్టిసిపేషన్ ఉందన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి 1 is to n రేషియో అన్నాడు. టోటల్ పార్టిసిపేషన్ ఇటుంది, ఇటుంది అన్నాడు. కానీ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, 1 is to n రేషియోలో 1 అనేది నీకు ముందు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసి. ఏంటి ఏకి 1 ఉంది కాబట్టి ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసి. ఏ టేబుల్లో ఏమొచ్చేస్తుంది, A1, A2 వచ్చేస్తే సరిపోయింది, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ బీ టేబుల్ అండ్ రిలేషన్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ ద రిలేషన్షిప్ సెట్ టేబుల్ అండ్ బీ టేబుల్. దట్ మీన్స్ బీ టేబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి, B1, B2 ఉంది. కానీ రిలేషన్ దేనికి ఉంది, ఏకు ఉంది. ఏలో ఉన్న యూనిక్యూకి ఏంటి, ప్రైమరీకి ఏంటి, A1. ఆ A1 ఇక్కడ వేసేసుకో, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్ ఏంటి, బోత్ ద సైడ్స్ టోటల్ పార్టిసిపేషన్. ఇది టోటల్ పార్టిసిపేషన్, ఇది టోటల్. అప్పుడు మనకి ఒక టేబుల్ చాలు. ఇందాక ఒక సైడే ఒక పార్టిసిపేషన్ ఉంది కాబట్టి 2 tables మనకి రిక్వైర్ అయినాయి. కానీ ఇక్కడ 2 sides టోటల్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఒక టేబుల్ చాలు. ఆ ఒక టేబుల్ ఏంటంటే ఏ టేబుల్ని, ఆర్ టేబుల్ని, బీ టేబుల్ని మూడింటిని కంబైన్ చేసే. ఏఆర్బి, ఏలో ఉన్న 2 attributesని కంబైన్ చేసే, బీలో ఉన్న 2 attributesని కంబైన్ చేసే. అంటే A1, A2, B1, B2. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ టేబుల్. దిస్ ఈజ్ ద రూల్ నెంబర్ 6. ఫ్రమ్ దిస్ రూల్స్
from these rules we have to develop the tables. In this way we have to reduce the ER diagrams into a tabular form. Thank you watching.